Let's start with the discussion of Fraunhofer diffraction due to double slit. So we have discussed the single slit, and if you have just the basic idea of how to solve a question which I have told, so the trick which you apply, then you can easily understand and you can memorize each and every question. So what is the trick? So first of all, you have to for any question you have to write construction, and the trick for construction, writing construction, is nothing but SSS. So if you start with the source, go to the slits, and then go to the screen. Starting with the slits, you write about the source, about what kind of source and those all things, what kind of rays are going, spherical or what kind of this, and there are lenses between that. There are lenses L1 and L2. Next, going to the slits, there are two slits which are separated by the distance small d, and those width is nothing but E. And then if you go to the screen, then you can see a point at the central maximum as O, and there above as a P point, where we are calculating the actual diffraction, means what is maximum or minimum or those all things, and which is at the distance of X. And here you have to write construction. I have told you how to write the construction. So next, derivation. For derivation, you have to just calculate the path difference. So starting with the path difference, so in diffraction we know that delta is equals to E sin theta. So from where E sin theta has come? So in single slit I have explained you clearly, so I am not explaining this. Single slit is very important. Watch that. So ఈ వీడియోని నేను చాలా చిన్నగా అయిపోగొడేస్తాను. సో నెక్స్ట్, phi is equals to 2 alpha. ఎలాగొచ్చింది అదంతా assumption, and ఆ assumption కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, where alpha is equals to pi E sin theta by lambda. I think lambda kuda untadi ikkada, so I'll miss the lambda. So here there will be lambda, so don't just blindly follow these notes. Just have your material once and just see everything. Next, resultant amplitude which we have obtained from single slit is nothing but this one, A into sin alpha by alpha. So for as single slit is important for understanding the double and n slits, that is nothing but grating. So watch that video, and which is of 10 minutes, so you can clear that each and every concept of Fraunhofer. Intensity is this one, and which depends on alpha. So now for now, okay, till now everything is same for as diffraction, but now as there is double slit, here the concept of interference occurs. Okay, as there are two kind of sources which both act as two virtual sources and which leads to the ఇంటర్ఫరెన్స్. ఆ రెండు సోర్సెస్ అనమాట, ఈ రెండు వర్చువల్ సోర్సెస్ లాగా యాక్ట్ చేసి ఈ రెండు మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ కూడా చేయిస్తుంది అనమాట. సో ఈ రే ఏంటి కాదు, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రే, దీస్ ఆల్ ఆర్ డ్రాన్ ఇన్ పెన్సిల్ వైల్ స్కానింగ్, దీస్ ఆల్ ఆర్ జస్ట్ diminished. So just have a glance at a material once, or whatever material you have provided by the college. So next, interference. As we said, interference also occurs here. So now from here the main thing starts, and here the explanation will go around 2 to 3 minutes. So that's nothing but again considering the triangle ADE. So what is ADE? So A is this one, and D is this one, and E is what? So here I think the diagram I have missed that. So here let us consider a point like this. Draw a perpendicular, okay, for calculating the path difference. So consider the triangle, have this angle as theta, so as this one. So let me show you that. So like this, make a line, have as theta, this is A, that was D, and this may be E. So like that you have to consider that part. And for what we have to we are calculating, for calculating the path difference for interference. So that's path difference is nothing but E plus D into sin theta. So that is delta. From delta you can just calculate the phi. Phi is nothing but 2 pi by lambda into delta. So you can just have substitute that values. So why E plus D has come? So you can see here there is something called D. So E plus D. So we are considering the rays A and this one. I think this one and this one. I think we have to consider the C, I think. So okay, once have a glance at your material, but this is the concept, this is the way you have to derive that path difference. And now
If you see now here, the 5 we have obtained, and yeah, you change it. It's not ADE, it's ACE. So this triangle, so if we consider this ray, ఈ రేని మనం ఒకవేళ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అంటే ఏ బి, దిస్ రే మనము ఈ రేని కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ రే వెళ్ళి ఈ రేతో ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది, సూపర్పోజ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్లస్ డి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఈ పాయింట్కి ఎక్కడో ఉంటుంది, అక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ ఈ ప్లస్ డి ఓన్లీ. సో ఈ ప్లస్ డి ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. ఈ ప్లస్ డి ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఈ ప్లస్ డి అక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ సైన్ థీటా. సో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, 5 వస్తుంది. 5 నుంచి మనకేం తెలుస్తుంది ఇక్కడ, లెట్స్ బీటా ఏమో ఒకటి ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం మనం, బీటా ఇందాక ఆల్ఫా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నట్టు. సో హియర్ బీటా is nothing but this one. So 2 beta, resultant amplitude is this one, and the intensity also we can get easily. So now ఇప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ కూడా ఉంది, ఇంటర్ఫరెన్స్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు రెండు మిక్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, సో రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ సంథింగ్ విల్ బి దేర్ నా. సో ఆ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెన్సిటీ, అక్కడ వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ వచ్చిన ఇంటెన్సిటీని మల్టిప్లై చేసేస్తున్నాం. మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది మనకి, అండ్ ఇది రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ. ఇప్పుడు మనం ఏవైనా కండిషన్స్ రాయాలంటే దీని మీద బేస్ చేసుకొని రాయాలి. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ వీ విల్ రైట్. సో మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం ఇది, ఈ పార్ట్ 1 అయిపోయింది అనుకోండి మ్యాక్సిమం. సో సైన్ అండ్ కాస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం 1. సో ఈ 2 పార్ట్స్ 1 అయిపోతే మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ 4a² వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ జస్ట్ లెట్ మీ సే యూ, ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇదేంటి a² వేసాడు 4, ఇక్కడ ఏదో 4 ఉంది ఆల్రెడీ. అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ చూస్తే ఇక్కడ a² ఉంది. a² a⁴ అవ్వాలి, కానీ a² అని రాసాడు అనుకుంటే మనం ఇక్కడ స్మాల్ ఐని క్యాపిటల్ ఏగా రిజ్యూమ్ చేసేసుకుంటాం అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ ఎ కండిషన్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మెటీరియల్. సో వాస్ దట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి కండిషన్స్ రాసి వచ్చి సెంట్రల్ మ్యాక్సిమంకి ఏమో సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఇది 1, అండ్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా, బీటా 0 అయితే కాస్ వాల్యూ 1. సో ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ 4a² వచ్చేస్తుంది, అది సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు మినిమంకి ఏమవ్వాలి, ఇది 0, ఇది కూడా 0. సో π/2 ఫర్ బీటా, అండ్ ఆల్ఫా షుడ్ బి, సైన్ ఆల్ఫా షుడ్ బి 0. సో దోస్ ఆర్ కండిషన్స్ ఫర్ మినిమం. అండ్ హియర్ n is order, and above n is so here n is order, and above n what n, that is nothing but slits, how many parts has been slitted. So here n is not there in the first question. In the single slit you have seen that. సో ఇది మినిమంకి కండిషన్. మినిమంకి ఏమవ్వాలి, ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 దగ్గరికి అవ్వాలి. ఆల్మోస్ట్ 0 అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లిమిట్స్ అవన్నీ వాడుతున్నాం. మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంటే 0 వచ్చేస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా 0 రాదు. అందుకే మీరు ఒకవేళ డయాగ్రామ్స్లో చూస్తే, ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ ఫుల్గా వేయలేదు, అది ఎంటైర్గా టచ్ అవ్వదు, ఇంటెన్సిటీ ఎంటైర్గా 0కి వెళ్దు. ఎందుకంటే జస్ట్ లిమిట్స్ వాడేసి మనం 0 అని చూపించేస్తున్నాం, కానీ అది 0 అవ్వదు. సో మినిమం, ఆల్మోస్ట్ మినిమం కింద వస్తుంది ఇంటెన్సిటీ. సో కేస్ 3 ఏంటంటే మ్యాక్సిమం. సో దట్ వాజ్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం, అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమం. అండ్ ఈ కండిషన్ మనం ఫస్ట్లో కూడా చూసాము, సింగిల్ స్లిట్లో కూడా di/d ఆల్ఫా = 0 అవ్వాలి. అండ్ అలా చేస్తే మనకు ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమం. సో జస్ట్ ఫర్ రివిజన్ బేసిక్స్, ఫర్ రివిజన్ కోసం నేను ఇలా డైరెక్ట్గా సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నాను వితౌట్ ఎనీ డెరివేషన్స్. అండ్ ఈ పాయింట్ మీకు చెప్పలేదు ఇక్కడ, ఎందుకు ఇక్కడ a² వచ్చిందా 4a² డైరెక్ట్గా వచ్చిందా ఆ పాయింట్ చెప్పలేదు. సో జస్ట్ సీ దట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఎనీ మెటీరియల్, or just remember that. And that's it for this video. And grading under next part, grading anamata minimum ikkada vastadi some missing order you can see from some references. So next question entante grading. So grading lo kuda same end slits vaadtaru akkada. So rest all conditions will be same, anni conditions same ga untayi, kani just similar, everything is similar. So explanation anta avasaram ledu. If need, I will make a video, otherwise you can just read from my notes. So that's it for this video, and I hope you understand this single slit, double slit, and those all things. So that's it. That's it. Thanks for watching, and make sure to